Hi everyone. இன்னைக்கு நம்ம 7 chakras பத்தி பார்க்க போறோம். 7 chakras பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் 7 chakras எங்க இருக்கு அப்படின்றது தெரியுமா? அதை நம்ம எப்படியாவது உணர்ந்திருக்கோமா இல்லை எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம்? சயின்ஸ் படி பார்க்கும்போது இந்த 7 chakras என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் 7 மினி பிரெயின்ஸ் த்ரூ அவுட் அவர் ஸ்பைனல் கார்ட். இப்போ வீட்டில் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அங்கங்கே நம்ம ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வைப்போம். அந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ்லேருந்து நிறைய வயர்ஸ் பிரிஞ்சு அந்த வீட்டுக்குள்ளே நிறைய அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவுக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். இதே மாதிரி தான் மெயின் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும், இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஒரு மெயின் சுவிட்ச் மாதிரி. அந்த மெயின் சுவிட்ச்லேருந்து 7 ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த 7 ஜங்ஷன் பாக்ஸில் கிளஸ்டர் ஆஃப் நியூரான்ஸ் கனெக்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் மினி பிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மினி பிரெயின்ஸை அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஆர்கான்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு போய் அங்கே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சென்சரி ஆர்கான்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அது வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த நியூரல் நெட்வொர்க் ஆக்சுவலி. பட் இந்த 7 ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த 7 பிரெயின்ஸ்க்கும் மினி பிரெயின்ஸ்க்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி 7 எமோஷன்ஸ் ஆர் லிட்ரலி கனெக்டட் டு திஸ் 7 மினி பிரெயின்ஸ். எவ்ரி எமோஷன்ஸ் நம்ம சொல்ல போகும்போது எமோஷன்ஸ் ஆர் எனர்ஜி இன் மோஷன் நம்ம சொல்லுவோம். தட் இஸ் இட் இஸ் chemical secretion and it is a special experience that we experience throughout our body. It cannot be explained that easily. எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீலிங்ஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது we can't explain everything in the same way because it is just a chemical that is secreted in our body and we feel the chemical flowing through our body and creating some kind of disturbances or some kind of changes in our body. That is what we feel as energy in motion, that is called emotion. So இப்போ அந்த 7 மினி பிரெயின்ஸும் ஒவ்வொரு மினி பிரெயினும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் எமோஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான பேஸாக இருக்குது. தட் இஸ் ஃப்ரம் த லோயர் எண்ட் டு த ஹையர் எண்ட் there are different levels of emotions which is experienced in that layer. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எமோஷன்ஸ் அந்த லேயர் ஆஃப் த பாடியில் தான் எல்லாருமே முக்கால்வாசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் that emotion is creating disturbances in that functional system of that organs surrounded by that mini brains. ஸோ இப்போ இதை வச்சு பார்க்கும்போது எந்தெந்த மினி பிரெயின்ஸ் எந்தெந்த எமோஷனுக்கு பேஸாக இருக்குது, அந்த எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும்போது என்ன மாதிரியான நம்மளுக்கு ஃபிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் நடக்குது, இந்த ஃபிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸை வச்சு நமக்கு எந்த மினி பிரெயினில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, எந்த எமோஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றதையும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருதுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த கோவத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபியர் இருக்கும். அந்த ஃபியரை பீட் பண்ண முடியாமதுனால கோவம் வந்துட்டுருக்கலாம். பட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நமக்கு ஆங்கர் தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்ருப்போம். பட் அந்த ஃபியர் ரன் பண்ணிகிட்ருக்குன்ற விஷயம் நமக்கு புரியவே புரியாது. இப்போது நமக்கு ஃபியர் தான் அதை ரன் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஈஸி டு டேக் அவே தட் ஃபியர் ஸோ தட் த இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு தட் ஃபியர் வில் கோ அவே ஃப்ரம் த ஃபிசிக்கல் பாடி. It get released actually. So that emotional disturbances in that mini brain creates functional disabilities in organs around that mini brains, creating specific kinds of physical issues for everybody. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 7 மினி பிரெயின்ஸும் எந்தெந்த எமோஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது, ஒரு மினி பிரெயினும் எந்த எமோஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் கொடுக்கும், இந்த ஃபிசிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம வெளியில் வரலாம், சம் சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் தட் வி கேன் யூஸ் அண்ட் வி கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். டு ஸ்டார்ட் வித் we will see what are all the 7 mini brains first. So the 7 mini brains is nothing but the 7 chakras that we understand from the philosophical or spiritual view. So we can say the lowest mini brain, which is the last one, is under the end of the spinal cord or the at the last part of the spinal cord. So that is called root chakra or the root brain.
which is the end of, here is the starting means it is the end where the spinal cord is ending inside the spinal cord. So there is a cluster of neurons which is grouped together, and this is the base for experiencing the emotion called fear. So now you can relate to when fear is coming in, first you feel the trembling in the legs only. Okay, first the fear is coming only in the lowest part of your abdomen, that is you feel like something is secreted and it is disturbing you in the lowest part of your abdomen. And also whenever there is a fear, you are unstable, that is you can't stand, you tend to fall, or you are not stable, or you feel insecure also. So when there is an insecurity, you want to sit down, you cannot stand or you cannot drive. So when you are in motion, you are pushed to get into a static state when you have fear. So that is also connected to your brain's FFF mode, that is one is freeze mode. So mostly when the fear is deep, you tend to get frozen, that is you are becoming like a statue because of the shock or the fear. So இந்த ஃபியர் வந்து நம்மளை ஒரு ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுனால இந்த லோவஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடியில் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபியரை நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஃபியர்ன்றது ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை, தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபியர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட், ஃபியர் ஆஃப் லாஸ், ஃபியர் ஆஃப் சக்ஸஸ், ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயில்யூர், ஃபியர் ஆஃப் heights, or fear of death. So many things are there, not only few things, there are more than 30-40 fears that we can talk about in day to day life that we undergo in different forms. So when someone is undergoing fear of something, what fear they have to know according to their situation. That means let us see what are all the physical disabilities they may be getting because of the fear. Some fear are very chronic, that is they have been experiencing this fear for a long time and they have not addressed or resolved. Addressing is nothing but you need to know that you are undergoing that fear and you need to want to get out of that, and for that you need to take some action to resolve that. If that is not happening, then that fear is going to become so chronic and you will never know that you are already in the fear, because it becomes a habitual state for you and you just keep on that vibration forever, feeling that why other people are happy, why I am not happy, why my life is so sucking, and all those things, all those thoughts only will be coming. So fearனால ஏற்படக்கூடிய என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் இஸ் அடிக்ஷன். சப்போஸ் யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு அடிக்ஷன் இருக்குது, not only like alcohol or cigarette or anything, more than that there will be addiction to clean, addiction to help others, addiction to read books, or addiction to sleep, or addiction to buy a lot of things. So there will be lot of addictions, that is some things you will do overdo or you will do excessively which you cannot control, and it will be run by the impulsive desire that is coming from the lower abdomen. So that addictions are the reasons to show or giving a sign or warning that you have some kind of fearful thoughts always coming and disturbing you. And if you have not talked about to anyone, you go please talk it to someone that these thoughts are coming to me. Or if you have not addressed it, like you just acknowledge that you are having that thoughts and there's nothing to worry. Otherwise these things, from this addiction it is difficult for you to get out of that. Next thing is addictive behavior is exactly the same. You will have itching, the kind of itching suddenly, that allergic symptoms all over the body, the itching especially. So the scratching tendencies, all these things is to bring you down out of the fear, that is to awake you out of the fear that is happening. Since it is about the lower abdomen, the lowest part which is having the urinary tract and the intestine is obviously getting affected, because that mini brain is surrounded only by these organs. So the pelvic girdle, the bones that is connecting to the legs,
and the lower abdominal organs like kidneys, urethra, or all those things will get affected when you have pain. Suppose some urinary infection is coming, that is also a representation of some fearful thoughts that is going on in your mind, which is disturbing that mini brain from functioning properly to manage those area. Because of that, the infection has creeped in and the brain has taken no response to fight against the infection, and because of that you got the infection. Knee pain, since it is about the lower body, you will get knee pain or some kind of piles because the intestine is involved. The lowest part of the spinal cord may also get some disc prolapse or dislocation, or some back pains will be there. Blood related diseases, because it is about the lowest part is circulating the blood, so there will be circulation problem. Because it is not allowing blood to circulate, migraine may come because of the overthinking. And rectum cancer, sciatic pain, especially the more people who are getting sciatic pain, please go and look into what the thoughts are which is creating fear about future, or fear about taking action, or fear about doing something which you want to do but you are not doing it. So all these things is because you will get sciatic pain as a warning symbol, warning sign for this fear. Then swollen ankle and weight problem, since this fear is giving a message to the brain that I am not stable, I am not secure, I am not stable. The stability I want, that is the information that lower chakra is giving to the brain. So for you to be stable, or for you not to get disturbed by this, and you tend to fall faster. So your brain gives a command to increase the number of cells or add weight inside you, so that you are more stable and you are not falling down, and you are like heavy and you cannot be falling down, and you cannot be pushed by anything. So that is the internal state of response from the control center of the brain to the lowest part of the mini brain, which is creating fear to inform that your stability is important, so I am putting lot of weight so that you are stable. So finally, it's all about the fear that is causing the root chakra or the lowest mini brain to get disturbed, and because of that the area around that mini brain is affected, and it is manifested as different kind of physical disease for every one of us based on the mind voice, or the based on what are we feeling about that fear and what is happening in our life. We will be exactly talking as a physical problem outside. So if you carefully look at people telling what kind of problem, physical problem they are undergoing, we can easily decode what kind of fear they are going through and what kind of emotional disturbances they are undergoing, and which part of the spinal cord or the mini brain has got the disturbance, that is the energy in motion has affected that portion, and we can bring into stability by using chakra balancing methods or energy center balancing methods through some sound healing, through some good affirmations which is addressing that fear or which that emotional part, and through writing graphotherapy, which is including realigning the lower part of the body, the strokes which is helping to realign the lower part of the body, and using EFTs, that is emotional freedom technique, to release the unaddressed emotions, using art therapies, and reflecting through shadow work, where we can understand why we are undergoing this kind of fearful situations and how the perspective shift can change this fear into a confident state or fear into a courage state, so that we can get relieved of that fear permanently, and you will become a new version in future to embrace the new situations more easily and with powerful state. So this is all about root chakra today, and in the next episode I will be talking about the sacral chakra.
So stay tuned, subscribe to know more about these energy centers and the areas which are getting affected through this mini brain and how you can bring balance to your life. See you.